Hello, let's discuss Higgs boson and Higgs field. এবার আমরা Higgs boson and Higgs field discuss করব. But before going into that, let me discuss what do we mean about field. Field বা ক্ষেত্র বলতে আসলে আমরা কি বুঝি সেটা একটু আগে আলোচনা করে নেব. Suppose this is my room. মনে করি এটা আমার ঘর. At this point I have put a thermometer and measured the temperature. If we put thermometer at every point in my room, that will give me a temperature of that particular point. The temperature may not be the same for every point inside the room. আমি যদি প্রত্যেকটি বিন্দুর তে থার্মোমিটার রেখে সেখানকার তাপমাত্রা মাপার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাবো যে প্রত্যেকটি বিন্দুর তাপমাত্রা হয়তো সমান নাও হতে পারে. সো দেয়ার ইজ আ রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার হুইচ ক্যান বি ফাউন্ড অল ওভার দ্য রুম. তাহলে এই পুরো ঘরটার মধ্যে তাপমাত্রার একটা ডিস্ট্রিবিউশন বা একটা বিস্তার পাওয়া যাবে. এটাই হচ্ছে এই ঘরের তাপমাত্রা ক্ষেত্র. So the distribution of temperature, range of temperature, different temperatures at different points in this room is the temperature field of this particular room. Now let's come to the interaction. এবার আমরা interaction বা শক্তির আদান প্রদানে আসি. মনে করি এই রুমের ভেতরে আমি একটা আইস কিউব রেখেছি. সাপোজ আই পুট আ আইস কিউব অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ দিস রুম. ইফ দ্য টেম্পারেচার অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইজ সাফিসিয়েন্টলি হায়ার দ্যান দ্য আইস, দেন দ্য আইস উইল মেল্ট. যদি সেই বিন্দুর তাপমাত্রা আইস কিউবের তাপমাত্রার থেকে বেশি হয় তাহলে বরফটা গলে যাবে. দিস ইজ দ্য ইন্টারাকশন between the temperature field and the ice cube. এটা হচ্ছে বরফ আর তাপমাত্রার যে ক্ষেত্র এই ঘরের তার মধ্যে ইন্টারাকশন. উইদাউট দ্য আইস কিউব দ্য টেম্পারেচার ফিল্ড জাস্ট সিটস দেয়ার. যদি আইস কিউবটা না থাকতো তাহলে তাপমাত্রার ক্ষেত্রটা জাস্ট ওখানে থাকতো, কারোর সাথে ইন্টারাকশন করতো না. এক্ষেত্রে আইসের সাথে ইন্টারাকশন করছে বা শক্তির আদান প্রদান করছে. হিয়ার দ্য টেম্পারেচার ফিল্ড অফ মাই রুম ইজ ইনভলভড ইন ইন্টারাকশন উইথ দ্য আইস কিউব. দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি এক্সচেঞ্জ ইজ ডান বিটুইন দ্য আইস কিউব অ্যান্ড মাই রুম. নাও সাপোজ আই হ্যাভ টু মেটাল প্লেটস. আমার কাছে দুটো ধাতব পাত আছে. আই হ্যাভ প্লাগড আ ব্যাটারি অন বোথ সাইডস অফ the two plates. I'm sorry, this line won't be here. এই দুটো ধাতব পাতের সাথে একটা বাইরে থেকে ব্যাটারি যোগ করা হয়েছে. এটা যদিও আমি একটা সেল ড্র করেছি তবু বলছি ব্যাটারি, কারণ ব্যাটারি মানে হচ্ছে অনেকগুলো সেল একসাথে. এটা এখানে একটাই সেল ড্র করা আছে. Now between the two plates, the electric field because of the battery would go from positive to the negative side. এই প্লেট দুটোর মধ্যবর্তী যে তড়িৎ ক্ষেত্র যেটা এই ব্যাটারির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে সেটা আমরা জানি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে হবে. Now if we put a negatively charged electron within the field, then the matter of interaction comes here. যদি আমি এই তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ইলেকট্রন রাখি তবেই এখানে ইন্টারাকশন বা শক্তির আদান প্রদানের একটা প্রশ্ন আসে. We know that the force of interaction with the charge and the electric field is given by minus QE, which means as the field is along this direction, electron will be experiencing a force along opposite direction. যেহেতু ইলেকট্রনের চার্জটা নেগেটিভ এবং আধানের ওপর প্রযুক্ত তড়িৎ বল এইরকম একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা লিখতে পারি
এখানে দেখতে পাচ্ছি তড়িৎ বল আর তড়িৎ ক্ষেত্র নেগেটিভ আধানের জন্য পরস্পরের বিপরীতমুখী, তাই এই যে ইলেকট্রনটা আছে সেটা এই তড়িৎ ক্ষেত্রের বিপরীত অভিমুখে একটা বল এক্সপেরিয়েন্স করবে। না হোয়াট ইফ আই পুট আ নিউট্রন? A neutron is a chargeless, so a neutron will not experience any kind of force. যেহেতু নিউট্রনের কোনো তড়িৎ আধান থাকে না, তাই নিউট্রনটা এই তড়িৎ ক্ষেত্রের জন্য কোনো রকমের কোনো তড়িৎ বল অনুভব করবে না। So for the electron, the field interaction occurs, and for the neutron, no interaction, the field just remains there. নিউট্রনটার জন্য তড়িৎ ক্ষেত্রটা জাস্ট আছে, ইলেকট্রনের জন্য আছে এবং ইন্টারাকশন করছে। আমরা বুঝতে পারছি ইলেকট্রনটা রাখলে যে ওখানে তড়িৎ ক্ষেত্র আছে, নিউট্রনটা রাখলে বুঝতেই পারবো না যে ওখানে তড়িৎ ক্ষেত্র আছে। সো বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ইলেকট্রন উই ক্যান ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইফ উই পুট নিউট্রন ইনস্টেড অফ অ্যান ইলেকট্রন, we can't feel that there is an electric field at all, but the electric field is still there. Now what was the motivation behind the Higgs field? হিগস যখন হিগস ফিল্ড বা হিগস কণার কথা ভাবছিলেন, হিগস বোসনের কথা ভাবছিলেন 1964 থেকে, তার ভাবনার পেছনে কারণটা কী ছিল? অ্যাকচুয়ালি হিগস ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য আনসার অফ আ ভেরি এলিমেন্টারি কোয়েশ্চেন। একটা খুব মূলগত প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজছিলেন। হি ওয়াজ ফাইন্ডিং দ্য আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট হোয়াট কজেস দ্য এলিমেন্টারি পার্টিকলস টু হ্যাভ মাস। তিনি যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন সেটা হচ্ছে কোনো কোনো মূলগত কণার মূল কণার যে ভর রয়েছে আর কোনো কোনো কণার যে ভর নেই, তার রহস্যটা কি, উৎসটা কি। So he was astonished to see that some fundamental particles have mass, some fundamental particles do not have mass. What is the secret behind that? Now all the fundamental particles do not have mass. প্রত্যেকটি মূলগত কণার কিন্তু মাস নেই বা ভর নেই। ফর এক্সাম্পল, ইফ উই লুক অ্যাট দ্য স্ট্যান্ডার্ড মডেল, যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চার্টটাকে একটু ভালো করে দেখি, দেন দিস আর দ্য অ্যাসাইন মাসেস। এদের প্রত্যেকের যে ভরগুলো সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। এখন ভরগুলো হচ্ছে এনার্জি ইউনিটে দেওয়া আছে, বিকজ উই নো E equal to mc square. As we know A equal to mc square, all the masses of these fundamental particles are written in terms of the energy. For example, W plus minus has energy or mass equal to 80 giga electron volt. An up quark has mass twice million electron volt. A top quark has mass 171 giga electron volt. Photon has 0 mass. This neutrino has almost equal to 0 mass, etc. And Higgs was trying to find out the cause of this. Higgs actually চেষ্টা করছিলেন এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে মূল কণাগুলি আছে তাদের মধ্যে কারোর কারোর ভর শূন্য। যেমন এই নিউট্রিনোটার ভর, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, এর ভর শূন্য, এই ফোটনের ভর শূন্য, গ্লুয়নের ভর শূন্য, এর মাস হচ্ছে 15 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, এটার হচ্ছে 105 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এর কারণটা কি? But this will not tell me, I mean this theory is not applicable for why the proton has the mass or why I am having mass. হিগস যে প্রশ্নটার উত্তরটা চাইছিলেন সেটা হচ্ছে মূলগত কণাগুলির ভরটা কোথা থেকে আসে। ফর এক্সাম্পল, if you look into neutron, যদি আমরা নিউট্রনকে দেখি তাহলে a neutron contains 2 down 1 up quark, and according to this chart 1 up quark has mass twice m, 2 down quark means 4m plus 4m, which means 4 plus 4 plus 2. So mass of the 3 quarks inside the neutrons must be 10 million electron volt.
একটা নিউট্রন মানে দুটো ডাউন একটা আপ, দুটো ডাউনের মাস হচ্ছে 4 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, একটা আপের মাস হচ্ছে 2 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, তাহলে 4+4+2 মানে হচ্ছে 10 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এই তিনজনের মাসটা 10 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট হওয়া উচিত, বাট নিউট্রন ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং মাস অফ 939 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট বিহাইন্ড দিস? নিউট্রনের মাস তো আসলে 939 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, তাহলে এদের তিনজনের মিলে মাস হওয়া উচিত 10 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। আর এর মানে এটা যাদের দ্বারা তৈরি, এই পুরো গোটা জিনিসটার মাস হচ্ছে 939 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এবং এতটা মাস ডিফারেন্সটা হলো কোথা থেকে? ও এই এত মাস কোথা থেকে পেল? দ্য আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন লাইজ ইন দ্য কোয়ার্ক কনফাইনমেন্ট। কোয়ার্ক কনফাইনমেন্ট থেকে আমরা এই আনসারটা করতে পারি। Now within a 10 to the power minus 15 meter range, all the three quarks are confined. একটা নিউট্রনের রেডিয়াস হচ্ছে অলমোস্ট অফ দি অর্ডার অফ 10 to the power minus 15 মিটার। এত ছোট জায়গার মধ্যে এই তিনটে পার্টিকেলকে যখন আমি রাখছি, তখন এই যে কনফাইনমেন্টটা তাদেরকে আমি করছি, তার জন্য তার সাথে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে। কারণ আমরা জানি E=mc²। আমাকে যদি খুব ছোট্ট একটা জায়গায় এদেরকে কনফাইন করে দিতে হয়, তাহলে তাদের মাসটা যেটা পাবে সেটা এই এনার্জি থেকে পাবে। অর্থাৎ এই ছোট একটুখানি জায়গায় এদের বাইন্ডিংটা করার জন্য যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিয়ে এদের এই টাইট বাইন্ডিংটা করতে হবে, এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি থেকেই এরা মাসটা পাচ্ছে। Now what is the source of this? What is the source of the mass of this individual quarks? এই ইন্ডিভিজুয়াল যে কোয়ার্কগুলো আছে তাদের মাসের উৎসটা কোথায়? Let's find out the answer. According to the special theory of relativity, আচ্ছা এখানে আরেকটু আমি একটু বলতে চাই যে এই এনার্জিটাই বা এত হিউজ হচ্ছে কেন? বিকজ অফ দ্য কনফাইনমেন্ট। অ্যাজ উই নো, বিকজ অফ দ্য আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল, when x becomes very small, so p becomes very large, and we know that p equal to actually E equal to pc, মানে এনার্জি E equal to momentum into velocity। এবার মোমেন্টাম যদি খুব বেশি হয় তাহলে ন্যাচারালি এনার্জিটা খুব বেশি হবে। So now here let's find out the answer of where does the quark get their mass. The answer lies within the special theory of relativity relation. We know according to the special theory of relativity, E equal to gamma mc², where gamma is equal to 1/√1 minus v² by c², where v is the velocity of the observer himself. Now if the mass of a particle is 0, which is the actually case of a photon, energy should be equal to 0. এই সম্পর্কটা থেকে কোনো কণার যদি ভরটা শূন্য হয়, তাহলে তার এই সম্পর্কটা থেকে শক্তিটাও শূন্য হওয়া উচিত, নাহলে এটা ভ্যালিড নয়। বাট উই নো E equal to hf, and energy of this kind of photons are actually comes in packets. Each packet has the minimum energy of h into frequency. Now where does this energy comes from? How I actually explain this energy? Because this says that if mass is equal to 0, energy should be equal to 0. এই রিলেশনটা যখন বলছে যে মাসটা শূন্য হলে, ভর শূন্য হলে শক্তিও শূন্য হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা জানি যে ফোটনের অ্যাকচুয়ালি শক্তিটা হয় E = শক্তি = h প্লাঙ্কস ধ্রুবক গুণ করা হচ্ছে তার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে। তাহলে এই এনার্জির রহস্যটা কি? কারণ এই সূত্র অনুসারে মাস শূন্য মানে শক্তিটাও শূন্য হওয়া উচিত ছিল। This can be explained if we consider that the particle itself is moving with the velocity of light, which means v is equal to c. এটা এই শক্তির ব্যাখ্যাটা তখনই পসিবল হবে যখন আমরা ধরে নেব যে কণাটার গতিবেগ আলোর গতিবেগের সঙ্গে সমান।
আলোর গতিবেগের সঙ্গে সমান যদি হয় তাহলে v equal to c, মানে গামা হচ্ছে ইনফিনিটি. If we put v equal to c here, then it's 1 minus c square by c square, 1 minus 1 0, so gamma becomes infinity. If gamma becomes infinity, E also tends to infinity. So the relation would be like this: infinity times 0, what is the mass, and c square. This is not defined, but this is certainly not 0. So the energy of the photon can be explained if and only if they travel with the speed of light itself. ফোটনের শক্তিটা শূন্য কেন নয়, তার ভর শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র যদি আমরা ধরে নিই যে ফোটনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সঙ্গে সমান.